Welcome student. In Ray Shikshan Samstha Rose project for 11th standard conducted by Yashwantrao Zawan Institute of Science College Sadar. Myself Akalpita Barge. In today's lecture I am going to learn you the third topic in mathematics paper 1, that is trigonometric second. Now in trigonometric second, in today's lecture we will discussing about the sum and difference of angles of trigonometric functions. Let's see what we recall today. First is the compound angle. What is mean by the compound angle? Compound angles are the angles, sum or differences of two angles, such as A plus B, A minus B. Now, next is the theorem number 1, and this is the most important theorem. For any two angles, A and B, cos A minus B is equal to cos A, cos B plus sin A, sin B. For writing the proof of this theorem, firstly, I am drawing the first unit standard circle. Standard unit circle is the circle whose center is at origin and having radius 1. Let's draw. This is the standard unit circle. So this point yes is the 1, 0 as radius is the 1. Okay, here radius is the 1. Now considering the two angles, for this I am taking 2 points P and Q, P on the circle, so that OP makes an angle A and OQ makes an angle B with positive x-axis. Let's see this angle A, this angle B. Now, for finding the coordinates of P, in previous chapter, we studied about how to find the coordinates of the point who lies on this standard unit circle. Okay, by this method, here OP makes an angle A. OP ने काय केलंय? X axis बरोबर angle A तयार केलाय. म्हणजे त्याचे जे कोऑर्डिनेट असतात ते नेहमी कसे घेतो आपण? r cos थीटा आणि r sin थीटा. इथं जो r आहे तो r काय आहे तुमचा 1 आहे. r is 1 here आणि 1 असल्यामुळे आपल्याला फक्त थीटा हवाय. थीटा इज नाउ a. So coordinates of P are cos A and cos B. Okay. Similarly, coordinates of Q are cos B and sin B respectively. As OQ makes angle B with positive x-axis. Now, we have to find here the distance PQ. For finding this distance PQ, we use the formula, distance formula. So PQ square is the cos A minus cos B bracket square plus sin A minus sin B bracket square by distance formula. Simplify this one. A minus B bracket square. A minus B bracket square is the A square minus 2AB plus B square. So this is the cos square A minus 2 cos A cos B plus cos square B. Sin A minus sin B bracket square is the sin square A minus 2 sin A sin B plus sin square B. Now combine this cos square A and sin square A, cos square B and sin square B, and take this minus 2 common from these two terms. So I have here cos square A plus sin square A plus cos square B plus sin square B minus 2 cos A cos B plus sin A sin B. Now this cos square A plus sin square A, we know that value of this is the 1. Same cos square B plus sin square B is the 1. And so 1 plus 1 is the 2 here. And minus 2 as it is in bracket cos A cos B plus sin A sin B. Say this is the equation number 1. Now consider OQ as the new x-axis. बघा काय केलं आपण OQ ला इथं आता न्यू x-axis केला आणि एक y-axis ड्रॉ केला. बट आता इथं y-axis आपण काय प्रेझेंट करत नाहीये, फक्त OQ हा जो x-axis आपण न्यूली घेतलेला आहे तो इथं ड्रॉ करूया. आता जर OQ हा न्यू x-axis असेल तर ऑब्विसली x-axis वरच्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स म्हणजे Q चे कोऑर्डिनेट्स हे काय होतील तुमचे 1, 0 होणार आहेत, कारण तो x-axis वरचा पॉइंट असेल. आणि इथे जो अँगल आहे XOQ हा B होता आणि अँगल PXOP हा काय होता? A होता.
त्यामुळे जो रिमेनिंग अँगल आहे POQ, हा जो POQ आहे तो तुम्हाला काय मिळणार आहे इथं A मायनस B मिळणार आहे. QOP किंवा POQ हा काय मिळणार आहे A मायनस B. आता बघा A मायनस B हा अँगल घेतल्यामुळे P चे कोऑर्डिनेट चेंज झाले. मग अशी कोऑर्डिनेट्स काय होते तर कॉस A साइन B का तर तिथे अँगल मेड तयार झालेला अँगल काय होता A होता. इथे अँगल काय आहे A मायनस B. त्यामुळे P चे कोऑर्डिनेट चेंज होणार आणि P चे कोऑर्डिनेट आता काय असतील तर कॉस A मायनस B साइन A मायनस B आणि जो Q आहे त्याचे कोऑर्डिनेट 10 असणार आहे. मग अशी मी सांगितलं का तर तो एक्स ऍक्सिस वरचा पॉइंट आहे आणि हे स्टँडर्ड युनिट सर्कल आहे त्यामुळे रेडियस किती आहे 1. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 10 नाउ. Now same here I can find out the value of PQ square by using this coordinate and using distance formula. So PQ square is the cos A minus B minus 1 bracket square plus sin A minus B minus 0 bracket square. Using the distance formula, simplify this one. I have here cos square A minus B minus 2 cos A minus B plus 1 plus sin square A minus B. Now cos square A minus B plus sin square A minus B is the 1 and this 1 plus 1 becomes the 2. So I have here PQ square is the 2 minus 2 cos A minus B as it is. Say this is the equation number 2. Now, since the equation number 1 and 2 gives the same value of PQ square, so these two are the same. And so that I have here 2 minus 2 cos A minus B is equal to 2 minus 2 cos A cos B plus sin A sin B. Now here 2 get cancelled and also this minus 2 will be cancelled. And so I have here the final answer cos A minus B is equal to cos A into cos B plus sin A sin B. This is the important formula and the first formula in this article. Now let's see the next formula, next theorem for any angles A and B. Cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Let's see its proof. We can finding its proof by using the previous result. So I consider here cos x minus y is equal to cos x cos y plus sin x sin y. Now, if I replace this x and y by the a and b, I have here x is equal to a and y is equal to minus b. बघा x ची व्हॅल्यू काय होणार आहे a आणि y ची व्हॅल्यू किती होईल तर मायनस आहे त्यामुळे y ची व्हॅल्यू होईल मायनस b. आता x ची व्हॅल्यू a आणि y ची व्हॅल्यू मायनस b हा रिलेशन मध्ये पुट अप करूया तर आपल्याला इथे काय मिळेल cos a cos y y च्या ऐवजी मायनस b आहे and cos of minus theta is the cos theta, so I can write here cos b directly. Similarly, sin x is the sin A and sin y is the sin of minus y. And we know that sin of minus theta is the minus sin theta. Using these two formula, I have the result cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. This is the second formula. Now, next formula is for the sine. Also, we will see the results. Firstly, cos pi by 2 minus theta is the sin theta. I can write its proof using the cos x minus y. Cos x minus y is the cos x cos y plus sin x sin y. Now here x is the pi by 2 and y is the theta. Replace this by the pi by 2 and theta. I have here cos pi by 2 minus theta is the cos pi by 2 into cos theta plus sin pi by 2 sin theta. Now cos pi by 2 is the 0. So this first term becomes 0 and sin pi by 2 is the 1. So sin theta is the remaining and the cos pi by 2 minus theta now becomes the sin theta. Same way I can find out the sin pi by 2 plus theta. Sin pi by 2 plus theta is the minus sin theta. Same way sin pi by 2 minus theta is the cos theta. Sin pi by 2 plus theta is the cos theta. Tan pi by 2 minus theta is the cot theta. त्याच्यासाठी आपण काय केलंय बघा साइन आपण कॉसच्या रेशो मध्ये लिहिलं आणि आपल्याला हे दोन रिझल्ट माहिती आहेत ते तिथे व्हॅल्यू पुट अप केले आपल्याला याची व्हॅल्यू मिळेल कॉट थीटा. सेम नेक्स्ट रिझल्ट tan pi by 2 plus theta is the minus cot theta. These are some results using the formulas cos pi by 2 plus cos x minus y and cos x plus y. Now next, the third result or third theorem. For any two angles A and B, sin A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B. Okay, for this writing this proof,
I am using here cos pi by 2 minus theta is the sin theta. Now cos pi by 2 minus theta is the sin theta. That means here I can write this sin a minus b in terms of cos, and for this I can write sin pi by 2. Sin a minus b is the cos pi by 2 minus theta, and theta is now here a minus b. Now using the result for cos a pi by 2 minus a minus b, we have here cos pi by 2 minus a into cos b plus sin pi by 2 minus a into sin b. Same way, cos pi by 2 minus a now gives here sin a, sin pi by 2 minus a gives here cos a. And because of that, I have here the next result, sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b. Now next similar result for any two angles a and b, sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. Easily we can write its proof as the third one. Okay. Now theorem number 5, for any two angles a and b, tan a plus b is equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Now write down tan a plus b as the sin a plus b divided by cos a plus b. Now using sin a result of sin a plus b and cos a plus b, I have here sin a cos b plus cos a sin b divided by cos a cos b minus sin a sin b. Now for simplifying this, I am going to divide the numerator and denominator by cos a cos b. का आता cos a cos b नेच डिवाइड करायचं, काय तर तुम्हाला रेशो tan मध्ये कन्वर्ट करायचे आणि tan च्या डिनॉमिनेटर मध्ये cos येतो, त्यामुळे cos a cos b ने आपण इथे डिवाइड केलं. सेपरेटली डिवाइड करूया. sin a cos b divided by cos a cos b plus cos a sin b divided by cos a cos b. Similarly, denominator मध्ये cos a cos b divided by cos a cos b minus sin a into sin b divided by cos a cos b. आता हे सिम्प्लिफाय करताना let's see here the cos b get cancelled. Same here cos a get cancelled. Cos b also cancelled, and now cos a is also cancelled. In the last term, there is no similar terms, so take it as it is. So next step is the sin a divided by cos a plus sin b divided by cos b 1 minus sin a divided by cos a into sin b divided by cos b. Now let's see, it is the tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Sin a divided by cos a साठी काय पुट करणार तुम्ही tan a, sin b divided by cos b साठी tan b. आपण पुट करून आपल्याला फायनल रिझल्ट काय मिळेल, tan a plus b is the tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. Now theorem number 6, for any two angles a and b, I have here tan a minus b is the tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b. ऐसा प्रूफ लिहिताना पण तुम्ही सेम मेथड यूज करायची आहे, फक्त tan a minus b लिहिताना sin a minus b divided by cos a minus b यूज करायचा, आणि तेच फॉर्म्युले cos a minus b sin a minus b चे यूज करायचे. सेम वे ने डिवाइड करायचं cos a cos b न, आणि आपल्याला हा फॉर्म्युलाचं प्रूफ मिळून जाईल. जसे हे tan चे फॉर्म्युलेज आहेत तसेच काय तुमच्या बुक मध्ये रिमार्क म्हणून cot चे पण फॉर्म्युले दिलेले आहेत. लेट्स सी व्हाट इज द cot a plus b. Cot a plus b is the cot a cot b minus cot a plus cot b. Now next, cot a minus b is the cot a cot b plus 1 divided by cot a cot b. Okay. Now in today's lecture, we are discussing the formulas of sum and difference of two angles. That formulas are cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. Same formula, sin a minus b is the cos a cos b minus sin a sin b. Same, sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. And sin a minus b is the sin a cos b minus cos a sin b. आता इथे तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता बघा, cos a minus b आलं तर इथे मिडल टर्मचं जे साइन आहे ते काय झालं, चेंज झालं. म्हणजे ज्यावेळेस कॉस मध्ये मायनस असेल त्यावेळेस त्याच्या रिझल्ट मध्ये प्लस येणार आहे, आणि ज्यावेळेस प्लस असेल त्यावेळेस रिझल्ट मध्ये तुमच्या मायनस येणार आहे. साइन मध्ये तसं होत नाही, साइन मध्ये असेल तर प्लस प्लसच येतं, इकडे मायनस असेल तर मायनस मायनसच येतं. त्याचबरोबर कॉसचे जे टर्म्स आहेत त्याचं सिम्प्लिफिकेशन लिहिताना पहिल्या दोन टर्म ह्या कॉस मधल्या आहेत,
दुसऱ्या 2 टर्म ह्या साइन मध्ये. दोन्ही फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता कॉस ए प्लस बी आणि ए मायनस बी ह्याच्यामध्ये पहिला टर्म ह्या कॉस कॉस झाल्या, दुसरा टर्म साइन साइन झाला. त्यामुळे कॉसचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवताना कसं करायचा, कॉस कॉस साइन साइन असा लक्षात ठेवायचा. प्लस असेल तर मायनस, मायनस असेल तर प्लस. सेम वेनी साइन ए प्लस बी चा फॉर्म्युला आपण बघूया. साइन ए प्लस बी मध्ये बघा पहिली टर्म आहे साइन, दुसरी टर्म आहे कॉस आणि त्याच्यामध्ये जी सेकंड इथे व्हॅल्यू आहे ते आहे कॉस आणि साइन. म्हणजे इथे इंटरचेंज होतं, अँगल इंटरचेंज होतात. पहिल्या ह्याला अँगल आलेला ए, दुसऱ्या ह्याला अँगल आलेला बी. इथे पण पहिला अँगल ए आहे, दुसरा अँगल बी आहे. म्हणजे इथे अँगल्स इंटरचेंज होतात साइन आणि कॉस मध्ये. टर्म्स साइन कॉस अशा राहतात. आणि प्लस असेल तर प्लस, मायनस असेल तर प्लस मायनस. टॅन मध्ये काय होतं बघूया. टॅन ए प्लस बी मध्ये टॅन ए प्लस टॅन बी डिवायडेड बाय 1 मायनस टॅन ए टॅन. टॅन ए मायनस बी च्या फॉर्म्युला टॅन ए मायनस टॅन बी डिवायडेड बाय 1 प्लस टॅन ए इंटू टॅन. ज्यावेळेस इथे ऍडिशन आहे अँगलची त्यावेळेस न्यूमरेटर मध्ये ऍडिशन येते, डिनॉमिनेटर मध्ये सबट्रॅक्शन येते. इथे सबट्रॅक्शन असताना न्यूमरेटर मध्ये सबट्रॅक्शन येते, डिनॉमिनेटर मध्ये ऍडिशन. नाउ लेट्स सी द सम रिझल्ट्स. cos pi by 2 minus theta is the sin theta. Cos pi by 2 plus theta is the minus sin theta. Sin pi by 2 minus theta is the cos theta. Sin pi by 2 plus theta is the cos theta. Tan pi by 2 minus theta is the cot theta. And tan pi by 2 plus theta is the minus cot theta. Okay, using all these results, I am going to start the examples related to this. So first equation, find the value of first question is the sin 15. Now इथे जो 15 डिग्री अँगल आहे तो तुम्हाला अशा पद्धतीने कन्वर्ट करायचे की ज्या अँगल्सच्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती आहेत. म्हणजे कुठल्या अँगलच्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती आहेत. वी नो दी व्हॅल्यूज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री अँड 90 डिग्री. हे तुम्ही अगोदर स्टडी केलेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला 15 डिग्री अशा पद्धतीने कन्वर्ट करायचे की तो अशा दोन अँगल्स मध्ये ज्याच्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती आहेत त्याच्यामध्ये कन्वर्ट झाला पाहिजे. सो आय एम writing sin 15 degree is the 40 degree minus 30 degree. Now this is in the form of sin A minus B. So use the formula of sin A minus B. Sin A minus B च्या फॉर्म्युला मध्ये मिडल ला मायनस साइन, कॉस आणि साइन च्या कॉम्बिनेशन आणि अँगल इंटरचेंज करायचे. पहिल्या टर्म मध्ये जे असेल ते दुसऱ्या टर्म मध्ये चेंज करायचे. सो sin 45 degree cos 30 degree minus cos 45 degree sin 30 degree. Now put up the value of sin 45 degree and cos 30 degree. And cos 45 degree and sin 30 degree. I have here 1 by root 2 into root 3 by 2 minus 1 by root 2 into 1 by 2. After simplifying, I have here root 3 minus 1 divided by 2 root 2. So the value of sin 15 degree is the root 3 minus 1 divided by 2 root 2. Same here tan 105 degree. Tan 105 degree ला तर काय करायचं, तर मगाशी सांगितली 30 मेथड यूज करणार आहात तुम्ही. आता इथे कसा कन्वर्ट होईल, तर हा 105 degree it converted in terms of 60 and 45. So tan 105 degree can be written as tan 60 degree plus 45 degree. Now use the formula of tan A plus B. Tan A plus B is the tan A plus B divided by 1 minus tan A into tan B. Now tan 60 degree is the root 3. Tan 45 degree is the 1. Put up these values. I have here root 3 minus plus 1 divided by 1 minus root 3. So the value of tan 105 degree is the root 3 plus 1 divided by 1 minus root 3. Now next one. Question number 2. Prove the following. Now here I want to prove tan pi by 4 plus theta is the 1 plus tan theta divided by 1 minus theta. आता हे जे प्रूफ घेतलंय याचं कारण की हे जे प्रूफ आहे ते ऍज अ फॉर्म्युला म्हणून तुम्ही लक्षात ठेवायचं. कारण की हे असा डायरेक्टली फॉर्म्युला म्हणून यूज तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी होऊ शकतो. सो लेट्स सी इट्स प्रूफ. कन्सिडर LHS. tan pi by 4 plus theta can be written as tan A plus B. So tan pi by 4 plus tan theta divided by 1 minus tan pi by 4 into tan theta. Now put up the value of tan pi by 4. Tan pi by 4 ची व्हॅल्यू 1 येणार आहे. So 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta. And so tan pi by 4 theta is the 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta. This is the RHS. So LHS is equal to RHS. Proof of this question. Now next is the root 2. Cos pi by 4 minus A is equal to cos A plus sin A. Consider LHS. Root 2 cos pi by 4 minus A. Now cos pi by 4 minus A is in terms of cos x minus y. So use this formula I have here.
cos pi by 4 into cos a plus sin pi by 4 into sin a. मध्ये इथं मायनस आलंय त्यामुळे इथं प्लस लिहिणार आहोत cos cos sin sin. cos pi by 4 ची व्हॅल्यू आहे 1/√2. sin pi by 4 ची व्हॅल्यू आहे 1/√2. Now 1/√2, 1/√2 take common. So I have here √2 into 1/√2 cos a sin plus sin a, and now √2 get cancelled. So cos a sin a remaining here, and this is the RHS. This is the proof of this second question. Now next one, tan 8 theta minus tan 5 theta minus tan 8 3 theta is equal to tan 8 theta into tan 5 theta into tan 3 theta. अगदी सिंपल आहे, याला एक प्रॉपर वेने आपण जाणार आहोत. त्याच्यासाठी काय करूया तर 8 थीटा इज रायटिंग ॲज अ 5 थीटा प्लस 3 थीटा. तुम्ही 5 थीटा कन्सिडर करून ही कॅल्क्युलेशन करू शकता. 5 थीटा इज इक्वल टू 8 थीटा मायनस 3 थीटा घेऊ शकता, किंवा 3 थीटा इज इक्वल टू 8 थीटा मायनस 5 थीटा घेऊन कॅल्क्युलेशन केलं तरी चालेल. इथं मी 8 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा प्लस tan थीटा मध्ये कन्वर्ट केले. नाव अप्लाय tan ऑन बोथ साइड्स. So this is the tan a plus b, tan 5 theta plus tan 3 theta divided by 1 minus tan 5 theta into tan 3 theta. Now multiply this LHS by this numerator. So I have here tan 8 theta into 1 minus tan 5 theta into tan 3 theta is equal to, numerator is remaining here, tan 5 theta plus tan theta. आता या tan 8 theta नी ब्रॅकेट मध्ये मल्टिप्लाय करूया. सो इट इज द tan 8 theta minus tan 8 theta into tan 5 theta into tan 3 theta is equal to tan 5 theta plus tan 3 theta. Now arrange the terms. I have here tan 8 theta. आता ह्याच्या दोन टर्म्स इकडे RHS मध्ये होत्या, तो आपण LHS मध्ये घेतलेला आहे. आणि LHS मधली जी टर्म होती सेकंड टर्म ती RHS मध्ये घेतले. Now it is the tan 8 theta minus tan 5 theta minus tan 3 theta is equal to tan 8 theta into tan 5 theta into tan 3 theta. And this is the proof of this question. Now next one, cos x plus y into cos x minus y is equal to cos square x minus cos square y. Let's consider LHS. Cos x plus y into cos x minus y. Use the formula of cos a plus b and cos a minus b. Using this formula, I have here these two terms. Then multiplication cos square x into cos square y minus sin square x into sin square y. बघा इथे हे मल्टिप्लिकेशन का आलं का तर इथे हे कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे. इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस थीटा इंटू a मायनस थीटा, बरोबर का. आणि त्याच्यामुळे याची व्हॅल्यू आपण काय लिहिली, cos square x minus cos square y minus sin square x into sin square y. Now convert this cos square x in terms of 1 minus sin square theta. We know that sin square theta plus cos square theta is the 1. So using these two formulas here for the cos square x and the sin square y, I have here cos square y minus sin square x into cos square y minus sin square x. Minus minus become this plus, so sin square x into cos square y. Now sin square x into cos square y get cancelled, and remaining terms are the cos square y minus cos square x. Okay. Next. Thank you. Hope so all of you understand this.